Kenya is known for its rich culinary traditions. But the hidden truth lurking beneath the surface is the thriving donkey meat business. Numerous cases have been reported of donkey slaughtering business. Once in a while we receive reports from our OCSs and chiefs that there's an impending slaughter of donkeys, and mainly it is done in the bush. While donkey was declared a meat in 1999 by the then Minister of Agriculture Musalia Mudavadi, mass slaughter for their skin and meat was banned in Kenya due to the declining donkey numbers. But despite the ban, the formal slaughter of donkeys stopped, but the illegal bush slaughter, in a way, is flourishing. For years, unsuspecting consumers have been misled, unknowingly consuming meat far from what they believe it to be. Punda zikinunuliwa kisasi zinataka kilioko, hapo kilioko zinapelekwa kwa mboma nyingine hapo ngambo ya mto, zinalala hapo. Zinapelekwa Tuesday, zikapelekwa Naivasha, wanachinja. Hapo kuchinja, wanauza nyama kama ya ng'ombe. Wanapeleka Mbamba, wanauzia watu kama ng'ombe, na watu wanakula wakidhani ni ng'ombe. But where does this all begin? We got a report that Esel market is one of the biggest source of donkeys, transported from various areas including neighboring Tanzania and Ethiopia. Hizi mwatoa wapi? Tanzania. Tanzania? Yeah. Kama hii imetoka wapi? Tanganyika. Tanzania. Wewe unafikiri amelala? Sasa ile ikaona Masai anda hivi tu ile unafikiri atalala. Yani iko na maana hivyo sana mpaka inabidi umeendea mpaka Tanzania. Hata ng'ombe. On our way we spotted hundreds of donkeys making their way out of the Esel market in Kajiado County. Kienda kutafuta mahali inachinjwa punda huwezi pata. Sisi tunauza tu hiyo punda na mtu mwenye ananunua nikimuuzia saizi Masai kama huyu aendi kula. And you are wondering because we don't know the market of the donkey. Actually people that are coming here to buy, we are just bringing to the market, we are selling it. We received information that these donkeys were being transported to Ewaso, possibly indicating some form of activity or trade involving the animal. And so we made our way to Ewaso. The foul smell that greeted us upon entering this village was quite unpleasant. The sight of scattered donkey carcasses in the field was disturbing and unsettling. We were fortunate enough to meet Zachary, not his real name. Punda inachinjwa usiku. Na hii punda pia Waso hakuna punda. Kwa hivyo inaonekana sababu hii punda ni mingi ambayo ile inachinjwa ni idadi 200 mpaka 300 mimi nikiona, na hii punda inaletwa na malori inaenda kununuliwa mahali mbali na Waso, soko zingine ya nje ya Waso, inakuja kuchinjwa. Wakati inachinjwa ni usiku inachinjwa, alafu baada ya kuchinjwa nyama inatolewa, mfupa inabaki. The donkeys are not just slaughtered for their meat, but also for the skin. Mimi nasikia kama inaenda nje, haitakikani Kenya. Iko mahali wanabeba huko, kuna fununu inaenda China. It's not only in Ewaso where such incidences have been reported. Kajiado, Narok, Makueni, Kitui and even Meru are some of the areas reported. Zinataka kilioko, hapo kilioko zinapelekwa kwa mboma nyingine hapo ngambo ya mto, zinalala hapo. Zinapelekwa Tuesday, zikapelekwa Naivasha, wanachinja. Hapo kuchinja, wanauza nyama kama ya ng'ombe. And in Kitui, residents are not only angered by theft of donkeys, but also the abuse of the animal that has for a long time served them. Saa hii huwezi weka punda yako mbali na wewe. Punda zinaibiwa.
na tunasikia kuna mali zinachinjwa. So kama kuna punda yako huwezi weka mbali na wewe. Hiyo gari ilitokea kwa hii barabara. Inatoka pande ya Kamulweni. Na hiyo punda yenyewe ilikuwa imechinjwa pande ya Yuko. Karibu na area inaitwa Ndovoini. Kuna mashine huko kisima ya ng'ombe inaitwa Ndovoini area. Ni area hiyo. Sasa wakati hawa jamaa walibeba hizo nyama isikiwa nyama yenyewe. Walitumia hii barabara. Hii ndio kutoka Yuko. Sasa ile shida ilitokea, gari yao iliharibikia huko. Na sasa ikawa ile punda wamechinja. Joseph, also not his real name, blames Kenya's judicial system. Najua hakuna ukora unafanyika Kenya bila administration kujua. Ni ngumu sana. In the neighboring Makueni and Embu County, it's the same script, different story. Hapa Misegezio ndio punda walichinjiwa. Hapa nusu kilomita hapa. Lakini pande hii nyingine ukivuka pande hii Karambari, punda pia walikuwa wamechinjwa huko. Many claim that the meat ends up in Bama market. Ile nyama inauzwa Nairobi, Bama. Inaendanga Nairobi, Bama. Hiyo ndio ukweli. Disemba kuna watu 25 walishuka kutoka Makueni. Na wakati walikamatwa, walisema kuna wenzao na kuna nyama zingine zimetangulia na siku Bama. Walienda mpaka Bama. Means wale wanatoka Kajiado, wale wanatoka Makueni, Machakos, Kitui, wale wanapeleka Bama. Mimi nafikiria hii nyama inaenda Nairobi. Hapo ndio inakuliwa, lakini mfupa inabaki na sisi na ndege yetu ya kuletwa na hizi vitu. Would Nairobi residents spot the difference between donkey meat and beef? And to learn about the difference between beef and donkey meat, let's head to Meat Training Institute to learn more. The one that I'm holding in my left hand, this is a rib from a donkey, and according to the forensic features, anatomical features, a donkey rib is rounded in shape or in appearance, and if you compare the same to the bovine or cow rib, the rib from a cow is flat and narrow in appearance. So if you went to a butchery and you are sold meat, and you look at it during preparation, you find the rib is rounded, then that meat is from a donkey. But if it were from a cow, the rib will be flat and broad in appearance. To save the dwindling population of donkeys, Kenya Society of Protection and Care of Animals, KSPCA, is playing a key role in rescuing the animals. Confiscated at Ndeya, anti-stock theft. There were around 30 donkeys. That was in March 2023. One of our staff rushed there, and so we had to rescue the animals and bring them to the Naivasha shelter, where we could treat them, rehabilitate them, and rescue them from the knife for donkey slaughter. It's terrible. Pretty soon there won't be any donkeys in this country, and that's terrible because a lot of people in this economy rely on donkeys. They rely on donkeys to carry water, they rely on donkeys to carry food. You know, it's just, I just think it's awful. According to Animal Network for Animal Welfare, Josiah Ojwang, Acting Executive Director and Programs Director, if nothing is done to stop donkey slaughter, the animal will be extinct. We're actually seeing an increase in the slaughter of donkeys worldwide. When we last talked, Linda, some years back, I told you that time the demand was about 3 million skins a year, 4 million. Right now it's actually at 5.9, going to 6 million. To end the vice, Ano says immediate steps must be taken to stop the trade. If we lose the donkeys, we lose a very key livelihood aspect of our communities. So the future of the donkeys must be protected. While the trade remains legal in other countries and illegal in others, there will always be traders who exploit the inconsistencies. It's crucial for the government to take action to protect these animals by enforcing strict measures against those involved in the illegal donkey trade and safeguard the welfare of these beasts of burden. Linda Koskei, K24 TV.